So the thematic of today is to have a small presentation of each partner of each organization, to have a base to talk all together and to have a better knowledge of each organization. Donc sur notre lieu, donc à peu près 80-90 concerts dans l'année, à la fois sur le lieu, sur des lieux extérieurs également du territoire. L'idée c'est pas de rester tout le temps sur notre salle. Et ensuite on a, de par notre situation géographique transfrontalière, on essaye aussi de développer pas mal en tout cas quelques projets avec nos camarades du Pays Basque espagnol. Donc sur essentiellement l'accompagnement de groupes amateurs ou des projets comme ceux-là sur les mobilités où on essaye d'avancer sur des choses comme ça. Et ensuite on développe toute une autre partie d'activité qui est liée à ce label national. Donc on a une école de musique de 400 élèves. Notre lieu est financé à la fois par l'argent qu'on gagne sur ces concerts-là avec la billetterie et le bar, et aussi par des fonds publics. Donc c'est la grosse particularité de nos lieux en France labellisés par le ministère de la Culture. Elephant is a co-working space for creative professionals. Located in West Stavanger, also known as the art capital of Norway. Yeah, so sorry, we're responsible that means for... there are a lot of money in Stavanger, and with money it comes bad taste when it comes to cars, art, music, most almost things, everything. Yeah. So what is Elephant? You guys can read, it's like, what is it? But we did this project, and I think this is interesting for what we're going to discuss tomorrow. And we discussed this before, and it sort of brings kind of all of our expertise together. So the REACH project could maybe learn something about this. So what is Vippepunkt? It's a mentoring program for young artists and producers. This was the main project. We got the financing from the Art Council. We worked together with 2 other organizations in the community, offering media training, VAT and finance planning, economy, understanding budgets, lean business. Jacques, you got the lean business thing, and strategy workshops. We did relevant practice and internships with professional artists. So we matched each participant with someone real and professional, and also gave them an opportunity to build their own network and sort of professional relationships outside of their own spheres, and then a personal mentor program. We Fall Here, recorded music, that's us, and we share space actually now with this group of departments. We are all now housed in a building in Brooklyn that is built with maker spaces, with motion capture studios, performance studios, recording studios, game development spaces. So we have this shared common building that is called the MTA building, the Media, Technology and Art building, to promote collaboration between all these institutes. And we also collaborate with the engineering school and with some of the educational schools. Like there's a school of education called the Steinhardt School for teachers and professional practice. So this is where we fall. We're one small part of this, which is a big part of this, so we're not so big. So we mentioned the holistic approach, and you'll see through the curriculum that everyone, regardless of what you want to do, become, or your specialty, you have to study all the areas. You make a commitment to study all the areas. You have to study business and technology and social entrepreneurship. You have to study music production and recording, writing history and emergent media,
musicianship, performance, and songwriting, and discovery and methodology having to do with creativity. So even if you're coming in and you want to become a music executive, you still have to take everything. If you want to be a performer, you still have to take everything. It doesn't matter what you want to become. This core is common for all the students. And these are the areas that we find most of our students sitting within. Executives, people with a social agenda, songwriting, producers, performers, tech entrepreneurs, journalists, and they really all intersect, as you see in this Venn diagram sort of setup. It's a challenge. And in terms of other levels of diversity like gender and ethnicity and things like that, we actually very openly look at that in our admissions process with the goal of trying to accept a class that has a lot of diversity and has a lot of equality across those variables. We don't have a problem looking at that because we believe, I'm saying this because not everybody believes this, but we believe that like if we do have to go out of our way to do that, to have it change from the old music industry and old education system where everyone looked the same, you know? So that's something sometimes controversial, but we are very open about. No, I like that Yeah. in the class. It's actually nice. And it sort of gives an opportunity to actually have real discussions about pretty, hard issues. And especially me coming from Norway, going to the sisters. At the very least, half male, half female, half men, half women. At the very least, always. Some years more women than men. And then from there, we make sure that we have international students. We have African American representation. We try really hard to actually make a microcosm of the world. Eskol Kultura Erakundea zer da? Elkarte bat da, elkarte lodi bat, 150 elkartze biltzen dituenak. Eta elkarte horiek ibiltzen dira eskual kultura munduan. Eskual kulturan ari diren elkarteak dira. Non gira gu, eke, iparaldean gira. Iparaldea derarik eskualegia, ezagutzen ez dutenentzat, bietan zatitua dela, hegoaldea Espainialdean eta iparaldea frantsesaldean. Denek badakizie bikain. Beraz gu gehiago iparaldean kokatzen gira eta gure elkarteak edo kideak iparaldekoak ditugu. Iparaldearen kontekstuan aipatzeko, gero Imanolek eganen du hegoaldean berdintzu dela. 300.000 biztanle ditugu gure lujaldean, eta horietan 15% ogoiak euskaraz hitz egiten du. Egan nahi du 60.000 hiztun ditugula eskuaran. Beraz, oartzen zizen bezala, desoreka bat badugula eskuaradun eta eskuara ez dakitenen artean gure lujaldean. Eta berdin eskual kultura bizitzen duten eta ez dutena ezagutzenen artean. Beraz, desoreka hori. Beraz, gure erana eskual kultura erakundean, gure eskual kulturaren babestea da eta garatzea da gure lujaldean lehenik eta gero bestalde ere, lehenik gure eskuara eta eskual kulturaren salbatze prozesuz batean girela, egiten aldugu. What we do now, we are a Fab Lab in Milan. I don't know if all of you knows what it is a Fab Lab. It stands for... Fabulous laboratory? Yeah, absolutely. Can be for fabulous or for fabrication. It's for fabrication, but it's also fabulous. So it's a place where you have machines, and so you can do almost everything. You have machines like laser cutters, 3D printers, woodworking machines, could be also sticker making machines or sewing machines, everything. You have all of the tools to make something.
but we want to continue with the makers approach. That means a lot for us because makers in the last 15 years was a real movement, something similar to a political movement in some kind of way, and we keep on believe in values about maker movements, about sharing values, sharing knowledge, sharing tools. So I'm old enough to be now to give, to be a mentor for young people, and we started to concentrate on specific young people called NEET, not in employment and not in education. This is the target, and we just won the last call from the Comune di Milano. It's called Booster, like the old motorino. The old scooter, yeah. Because our goal in the next few months is to intercept and activate these young people from the suburbia, the neighbor, from the hood, because we are not in the center of Milan. And we will try to give advice to use the technology as an enable for creativity. Notre ambition et pourquoi on vous a proposé ça aujourd'hui. Nous, notre cœur de métier aujourd'hui, c'est vraiment faire de l'accompagnement et développer du réseau et des coopérations. Jusqu'à présent, on était à l'initiative des projets UNI, EMA, Reach Project, on est encore un petit peu là-dessus. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est créer un réseau qualitatif qui fasse que les gens de ce réseau se sentent à l'aise à s'appeler, à se demander des choses et qu'on puisse continuer à monter des projets et des coopérations de bonne foi et en confiance pour facilement tester des actions opérationnelles et faire du partage de bonnes pratiques, se visiter les uns les autres, etc. Les skills, nos skills, de l'accompagnement au développement de projets, plutôt pour les publics les plus spécifiques. Voilà. Tout ce qui est mainstream, c'est pas trop notre truc. Nous, on aime bien ceux qui cherchent un peu dans les marges, dans les alternatives et qui cherchent à trouver un petit peu, peut-être à définir leur identité pour pouvoir échanger au mieux avec d'autres. Voilà, alternative, do it yourself et militantisme, c'est un peu là-dessus qu'on est. Des gens qui aiment bien garder leur autonomie et leur indépendance. La coordination de projet. Donc la coordination de projet, notre expérience, elle nous vient du spectacle vivant, beaucoup. Et on essaye de la répliquer sur ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire sur de la coordination à grande échelle. Enfin, à grande échelle, au niveau international. Euskal Herriko Musika Bulego Elkartea, elkarte pribatu bat da. Euskal Herriko musika industria eta musika eszena osoaren elkartea. Sustapenari dagokionez, gure proiektu nagusiena Euskal Herriko Musika Bulegoa sariak dira, urtero banatzen diren sariak, eta urteko ekoizpena edo urtean egiten den musika lana saritzen da sari hauei esker. Horretaz gain, 2 topaketa antolatzen ditugu, sarea eta dapro, eta topaketa hauetan egiten duguna da musikariekin, musikariak eta programatzaileak, Euskal Herriko areto publikoen programatzaileak, elkarrekin jartzen ditugu, beraien proposamenak zuzenean programatzaile hauei aurkezteko. Formakuntzari dagokionez, 2 arlotan banatzen dugu bai, alde batetik zerbitzuak eta bestetik formakuntza. Zerbitzuei dagokionez, 2 aholkularitza zerbitzu ditugu. Bata da, musikan espezializatutako abokatuekin harremanetan jartzen ditugu gure bazkideak, eta bestetik, jabetza intelektualaren inguruan aholkularitza zerbitzu bat eskaintzen dugu. Eta horretaz gain, formakuntzari dagokionez,
sektoreak egunean dituen formakuntza ezberdinak eskaintzen ditugu, baina bi zutabe nagusi hasi ditugu 2022an. Bata da LGTBIQ+ kolektiboarekin lanen hasi gara, kolektibo horretako lanak ikustarazteko, eta bestetik osasun mentalarekin harremana dituzten proiektuak hasi gara. Egin dugu gida bat, oraintxe bertan, 10 puntukoa, musikaren industrian osasun mentalaren inguruan aholkuak eskaintzen ekiditeko arazo horiek edo sortu daitezkeen arazoak. Erasmus+. Erasmus+ est un système un fonds de subvention à des projets au départ pas forcément culturels et artistiques. Erasmus+, on est beaucoup plus sur des notions d'inclusion, de donner accès à tous les Européens, toutes les personnes qui vivent en Europe, à des possibilités de monter en compétences, on va dire ça, et d'épanouissement, avec pour l'Europe la volonté d'essayer de créer un état d'esprit européen, une cohésion culturelle au sein de l'Europe. C'est un programme qui résonne avec nos propres valeurs, nous, de recherche, d'épanouissement et d'épanouissement pour chaque personne, chaque individu. Donc, le cadre général, c'est offrir aux jeunes entrepreneurs culturels issus des cultures alternatives et des cultures minorisées, un mentoring d'excellence adapté à leurs besoins. L'ambition du projet, c'est de réussir à être évidemment sur du transnational, international, et sur de l'intersectoriel. C'est-à-dire être à la fois sur un mix entre du non-profit, des associations à but non lucratif comme les nôtres, comme les EKE aussi, et comme les Elephant, une université, une société, un gouvernement, des institutions aussi dans chaque pays où on va aller, la possibilité aussi de travailler avec les institutions locales, et essayer aussi de joindre au projet, pourquoi pas, faire du croisement avec les sociétés privées et le business, dans certains cadres, si ça a du sens. I think it won't be a problem. And we are not in the same situation because we are a small studio and our bigger problem is to engage people and to find people to engage. We have to reach people and reach technically. Après, sur les autres types d'échanges qu'on peut faire, il y a bien sûr la dimension d'amener de travail collaboratif sur des festivals ou de la création de concerts qui est possible. Because we could think that every time we meet there has to be a performance aspect of some sort or work together, so there will be a band or artists come to Stavanger and then we do in the framework of your project or not, but as institute we keep granting every band that's performing out of our borders, so it's usually can very sweet. Yeah, but I think that's great.
weekend because all my dreams comes true. It's so beautiful. I don't know what you think about this week, but for me it's just actually perfect, I guess. I feel the integration of our new which project partner seems to be cool and easy. Maybe they think, maybe they don't like us. Yeah, actually, yeah, but we like them. Yeah, cool. It's a relief for me. No, for Will, it was a challenge, and not a big challenge. I was in trust, confident, international process. Not because of people, because I'm sure about these guys are really cool and really they really want to play with us and to work with us, but they have a local politics and activities, other challenge. So I'm really happy to have had them during the week, and I think it will be a good booster for our local cooperation. Yeah, so I'm really happy. The cookers team, the food team was just amazing. Thank you so much. And of course you, and YU, Elephant, I was sure it will be easy to still working with you. October 23. To celebrate your